Hello, Professor Johannes Seroto. Hello, we are starting just now. Okay, Professor, you may proceed. Okay. It's a great pleasure to have you, Johannes, even virtually, because the most important thing is that we are together. We are from different continents, but today we are together, and this is the most important thing for us. Because our historical background and the culture, Brazil is closely linked to Africa. And so we are very, very proud to have a researcher like you, Johannes, telling us about the Soweto Uprising. Very welcome. Be welcome among us. We will listen to you carefully and with great attention. And in the end, my students and me are going to ask you some questions, if you have time, I hope. Okay? Now I'm going to translate just these words to my students. Eu dei as boas-vindas a ele, dizendo que o Brasil, pela sua formação histórica, é intimamente ligado à África, e que nós estamos muito orgulhosos de recebê-lo aqui hoje. Eu vou prosseguir com ele, ok? Johannes, the COVID-19 pandemic brought great humanitarian tragedy for us in the world, but created new things as what we are doing just now. Because, as I said, we can see and we can hear you telling us about Soweto Uprising. I'm going to introduce you now, okay? Eu vou apresentar agora academicamente o professor Johannes Seroto para vocês. Primeiro eu vou falar em inglês, depois em português, tá bom? Johannes Seroto is a full professor in History of Education at the University of South Africa. He holds an MA and doctoral in History of Education. He has authored numerous journal articles, contributed chapters in academic books, and has also presented a number of scientific papers at local and international conferences. His areas of research include missionary education in South Africa, indigenous knowledge systems, history of South African education, and comparative education. He is one of the editors of the book, Decolonizing Education in the Global South, a historical and comparative international perspectives. The research that he is involved with has made a contribution in debates and research in the field of colonial and post-colonial studies, which continue to critique power relations in various contexts. Professor Johannes Seroto lives in Pretoria, and his university is located in Pretoria too. Now it's okay, Johannes? Now I'm going to translate to them, okay? Professor Johannes Seroto, ele é professor titular de História da Educação na Universidade da África do Sul, que fica em Pretória, onde ele mora. Ele tem mestrado e doutorado em História da Educação. É autor de numerosos artigos, contribui com capítulos em livros acadêmicos e também apresentou trabalhos científicos em conferências nacionais e internacionais. Suas áreas de pesquisa incluem educação missionária na África do Sul, sistemas de conhecimentos indígenas, história da educação sul-africana e educação comparada.
Ele é um dos editores do livro Descolonizando a Educação no Sul Global, uma perspectiva comparativa internacional. A pesquisa em que ele está envolvido contribui com debates no campo dos estudos pós-coloniais que continuam a criticar as relações de poder em vários contextos. So, this is your, how can I say, little biography. And now, Johannes, I have the pleasure to say that now the time is yours, your presentation can start, and the time is all yours. I ask you just a little patience for my translation, ok? Então, o professor ele vai começar a apresentar o trabalho, a palestra. So, you can start, Johannes, as soon as you can. Thank you so much, Professor Marisa. I must say I'm so delighted. It's midnight in South Africa, as I have indicated. I'm delighted to get this invitation to your university, to your institution, and I'm just looking forward also to this presentation to share some ideas with you. I don't know whether you want to interpret. Yes, just a moment. Ele disse que é um prazer, lá é mais de meia-noite, mas é um grande prazer estar na Universidade Federal de São Carlos para contar para nós, não é, sobre essa experiência de Soweto. Yes, thank you very much, and I'm sorry, Johannes, because the time zone is not helping us, but the second time I will be more careful about that, okay? So you can start as soon as you want. Time is yours. Okay, I'm going to share with you my presentation. Hope you can see it from your side. Is it visible, Professor? Yes, it is quite visible. Yes, it is okay. Johannes, you may go. You may go on. It is perfect. Don't mind. Okay. I am presenting on the political resistance in the 1976 Soweto Uprising. And I'm going to look at a social historical perspective. And as Prof. Marisa has already indicated, I am from the University of South Africa, and it's an honor to present to you today. Now, my introduction here is, I want to start this presentation by looking at the concept political history and also the concept social history. But my main focus will be on social history. Most of us would agree that political history has predominated most of the 19th and early 20th century. Political history had overtaken social history as the most important area of research in history. Of course, the narrative is busy changing now. We're having social history coming in, and scholars of history have started now engaging with the concept social history. And to me, political history is about focusing on politics, on the history of politics, focusing on traditional emphasis on elections, focus on political allies,
focus on political administration and focus on political power. I don't know, Professor, do you want me to stop here and then you interpret before I proceed, or should I finish the whole slide? Yes, okay, it's okay. Now I'm going to translate this slide. Nessa introdução, ele disse que ele trabalha, né, com parte da história política, mas ele faz uma crítica, porque a história política, ela originalmente tratou muito de eleições, de fatos, de acontecimentos factuais, de pessoas importantes, e por isso, digamos assim, focando mais numa história que nós chamamos tradicional, né? Ele, então, está dando ênfase na sua apresentação na perspectiva da história social, né? A história social, como nós conhecemos, é uma história, como ele colocou aqui no slide, a history from below, ou seja, a história de baixo, né? Aquela história que não tinha visibilidade, a história do povo, das pessoas comuns, não é? Lá do chão da história. Então, é uma perspectiva mais sociológica, né, do passado, do que meramente uma factualidade. E a história social, como ele trabalha, né, como ele enxerga, ela trata, né, lida com movimentos sociais, classes e grupos sociais, né, as condições de trabalho e as formas de vida das famílias, das mulheres, das comunidades locais, mobilidade entre os grupos étnicos. Então, essas são as grandes temáticas da história social. Ok, Johannes, you may go to the second one, please. Now, I have selected the Soweto Uprising because it has got a very significant meaning to South Africa. Now, the word Soweto, it's a sort of an acronym, or it's a sort of an abbreviation of the term Southwestern Townships. Soweto, Southwestern Township. Now, I have a map here of Soweto. Now, if you check at the map there, you'd find that there is Johannesburg and there is also Soweto. Now, Soweto is about 27 kilometers from Johannesburg. It's not that far from Johannesburg. And the people that are in Soweto actually works in Johannesburg. And that's where it is. And I've got another picture that follows that one. There is a sort of a shack or many shacks there. That is actually the informal settlements around Soweto. We're having there the conditions. I'm going to talk to those pictures at a later stage. And we're having another picture just below the map there. And those are the houses in Soweto. And the last picture on the right-hand side there, you'd see this is the modern Soweto. But the structure, the organization of the township still looks more or less the same as those that existed in few years back. Thank you, Marissa, you may interpret. Yes, ok. Vocês estão vendo aqui o mapa, não é? Aqui é a África do Sul, que é um país da África, como vocês sabem, né? Um dos países mais ricos da África, né? É uma sigla, na verdade, né? Southwestern West Townships, ou seja, pequenas localidades, né, reunidas no South Africa. Então, a conjugação dessas letras forma a palavra Soweto. E ele mostrou que é muito perto de Johannesburg, que é uma das cidades, ou a mais importante, né, da África do Sul. Então, ele fez questão de mostrar aqui a proximidade com essa maior cidade, com essa grande cidade. E aqui ele mostrou aqui as fotografias da época, né, das casas simples, né, que tinham. E nessa última foto, ele está mostrando a Soweto moderna, que ele disse que não é tão diferente da Soweto de anos atrás, mas ela tem, por exemplo, edifícios, então são traços de modernidade, portanto, convivendo, não é, com aquele passado. Ok? Yes, you go. Yes, thank you, Johannes. The third one, please.
Now, I'm going to give you an overview, just a small background of Soweto Uprising and what happened there. And the uprising happened on the 16th of June, 1976. And just because it happened on that day, then it was referred to as the 1976 Soweto Uprising. And the many events, the many occurrences that led to the 16th June Soweto Uprising. Now, it started with students from Soweto, from those areas that I've shown you in the previous slide. Started with students from Soweto, and they congregated at an Orlando stadium. They met at this stadium, and then they proceeded to offices of the then Department of Bantu Education to deliver a memorandum of grievances. They had some grievances, some things that they wanted the department to attend. And on their way to the stadium, they met with the police. The police then heard that there is a sort of a march by students from Soweto schools. Then they met the police on the way, and then the shooting started there. And the first student to be shot by a policeman was Hastings Ndlovu. And this young man was 15 years old. And there was another man, another young boy that was killed. And he was called Hector Peterson, and he was 13 years old. And then the confrontation and started between the students of Soweto and the police. You may interpret, Marisa. Ele disse que a revolta juvenil começou no dia 16 de junho de 1976, não é? E, então, os acontecimentos que geraram, né? Como isso começou. Então, foram muitos eventos, digamos, que levaram, né, a essa, vamos dizer assim, a eclodir essa revolta. Então, tudo começou quando alguns estudantes de Soweto, né, eles se congregaram, eles se reuniram no estádio Orlando, lá do lugar, né, e depois eles se dirigiram até o Departamento de Educação, que deve ser como a Secretaria de Educação do nosso país, né? Então, eles foram lá ao Departamento de Educação para entregar à autoridade um memorando de queixas, né? Enfim, dos problemas deles, um memorando de reivindicações. No caminho deles para o estádio, né? Do estádio lá para o Education Department, eles se encontraram, né? Houve lá um encontro com a polícia. Então, houve esse confronto, né, entre eles, e o primeiro estudante foi baleado, né, por um policial e foi morto. Então, esse primeiro estudante que caiu morto foi Hastings Ndlovu, de 15 anos de idade, e logo em seguida mataram o outro menino, Hector, né, que vocês estão vendo, Peterson, que tinha apenas 13 anos de idade, e ele era um estudante da escola primária ainda. Então, vocês vejam a dramaticidade com que tudo começou. Ok, Johannes. Now, the reasons for the uprising. By the end of the day, okay, I'll get to that. By the end of the day, on the 16th of June, it was reported that about 500 students were killed on that day because there was a confrontation between the students and the police. Now, about 500 people were killed by the police. And the reason for the uprising, at the heart of the protest or the march, there was the rejection of Afrikaans as a medium of instruction along English. English was a medium of instruction, and the then Department of Bantu Education then wanted to introduce Afrikaans as a medium of instruction. Now, teachers
had to learn this language. They didn't know the language, but they had to use Afrikaans also as a medium of instruction. Now, Afrikaans as a language was regarded, especially by Africans, the blacks, as having an inventive powers and other problem. And the other problem was its association with assimilation into an alien and oppressive Afrikaner culture. Now, the Africans believe that they're introducing, or the government of the day is introducing Afrikaans as a medium of instruction because it wanted to assimilate Africans into a foreign culture, an Afrikaner culture. Now, hence, Afrikaans as a medium of instruction was not welcomed by Africans. And also, the introduction of Afrikaans as a medium of instruction was seen as a political ploy by government to oppress the Africans. It was a sort of an oppressive measure. And it was also linked to the Bantu education policies, excuse me. And it was also linked to the structures of control of the then white government. You may proceed, Marisa. Ok, Johannes. Ele apresentou as razões, não é, da revolta e disse que a batalha se intensificou naquele dia, né, gravemente, e no final do dia foi noticiado pelas autoridades, enfim, eles souberam, né, que a polícia branca ela tinha matado 500 estudantes. Então, ou seja, uma coisa realmente terrível, né? E ele disse aqui que o principal motivo, né, a principal razão digamos, do movimento desses jovens, né, e que eles tinham ido lá até a Educação, né, do Departamento de Educação, é que eles não estavam aceitando a introdução do Afrikaans, que eu vou perguntar para ele daqui a pouquinho, tá bom? Para a gente entender melhor, como uma língua, um idioma, né, que estava sendo, naquele momento, imposto pelas autoridades, não é? E que eles não aceitavam, não queriam essa introdução desse idioma ao lado do inglês, que é a língua, né, com a qual a educação acontecia. Então, havia uma tentativa das autoridades de impor esse outro idioma, que ele colocou ali entre aspas, Afrikaans, né? E por que eles rejeitavam isso? Que eu quero que ele explique para nós melhor. Rejeitavam porque estava ligada essa língua, esse idioma, com uma política de assimilação, não é? Portanto, de fora para dentro, né? Uma política de opressão da cultura deles por essa outra, que ele disse, portanto, que era uma política imposta pelo governo para oprimir, né? Assim eles sentiam, que era uma opressão. E ele disse aqui na última linha, que é isso que eu quero perguntar para ele, para ficar mais claro, que essa imposição, ela estava ligada, vinculada a uma política de educação bantu, né, que eu quero pedir um pouquinho mais de explicação, e isso estava ligado, né, a essa política, né, estava ligada a uma estrutura, uma tentativa de controle, não é, daqueles então brancos que dominavam o governo. Agora, Johannes, when you say linked to the Bantu education policies, because for us it seems that it was an African language, but it's not an African. Yeah, okay. Afrikaans, yes. Can I come in? Afrikaans actually wasn't an African language. No, what transpired is that in 1652, when Africa and subsequently South Africa was colonized, now I would call them the whites. The white people came from Netherlands, Holland, and so on, and then they came to South Africa. Now, as they
they move in South Africa and they interact with other groups in South Africa, then the language Afrikaans was developed, and this language is not an indigenous language. You know, we had people from different cultures, from the Xhosa, indigenous people. They had their own languages, and now then came in this colonizers with their own language, and that language after 1652 going forward, it was Afrikaans. And when different governments came in, then they used the language Afrikaans, you know, to colonize. You know, you'd know that a language goes with culture, and you can't separate language from culture. And if you want to kill the culture of people, kill their language. Now, the aim of the Bantu education, or the aim of the Bantu governments, you know, or the aim of the white government, the dominant government, was to make sure that the Africans are assimilated into an African culture. And to do that, then they had to use the language, you know, and they would know that indigenous people or Black people then would focus more on that foreign language, you know, their way of dress and many other things. Then they will associate themselves with the language. Now, there were a lot of Bantu education policies that were introduced, the 1953 Bantu education policies, and so many education policies which you know undermined the culture of African people. So that's what I mean by the Bantu education policies that were there. Unfortunately, there are quite a lot, and yeah, I couldn't just elaborate on all of them. But basically, Afrikaans was used. They wanted to use it to dominate other cultures, to dominate other languages, and that's how the Black people saw it when the white government introduced it. You know, they thought, or not thought, they saw it as something that undermined their culture. Ok, thank you, Johannes. I'm going to translate. Pessoal, é isso mesmo que eu tinha pensado, e ele confirmou. Essa língua, aqui em português, a gente estuda na história como Afrikaner, e ela está ligada lá no início da colonização, né, da África do Sul, que chegaram primeiro holandeses, né, dos Países Baixos. Então, é uma língua que ela está no ramo das línguas germânicas. E depois teve até uma guerra entre os ingleses e esse outro grupo, na época da colonização, antes, né, enfim, depois vigorou o apartheid, e ele, então, está explicando que essa foi uma língua rejeitada, porque ela tinha esse sentido, né, daquela dominação, e, portanto, estava ligada, né, culturalmente, porque ele fez questão de detalhar a concepção dele de que a língua é uma cultura. Então, ao rejeitar a introdução e a imposição dessa língua Afrikaner, né, como a gente conhece em língua portuguesa, que era lá do início da colonização, ligada aos primeiros brancos que chegaram lá, né, que eram de origem lá dos Países Baixos, principalmente a da Holanda. Então, por isso, eles rejeitaram, né, essa imposição, e aí, então, esse foi um motivo, digamos assim, que foi o estopim dessa reivindicação e, portanto, do que se seguiu depois. Agora eu vou pedir para ele continuar, tá bom? Johannes, I just resumed what the lesson you gave us about this important issue of your historical past, okay? Now you may go on. Okay. Now I just decided to put in a few pictures from the museum, South African Museum, and just for you to have an idea of what was happening. And these are the
the pictures, the original pictures of the events that or the scenes that happened. Now, the first one you could see there was a very serious confrontation between the people and the students and the police there. You could see on the other picture on the right-hand side, on top right, there is one student there and the police there. They're just dragging the student. And the other picture that you see, there is a boy there carrying another person there. That is Hector Peterson, the 13-year-old boy that has been killed by the police. And there is the other lady there who's holding the five fingers, is the sister to Hector Peterson. Now, they were carrying Hector Peterson just to make sure that maybe he could get assistant help also. Unfortunately, he was already killed. He was no more. And on the right-hand side there, we could see the learners there. They had their fist up. Now that also they were showing it was simply saying Amandla, or it was simply saying Black Power, because there was this movement of Black conscious movement that we are Black and we are dignified and all that. Now that they also had that thing of Black consciousness in them. Now those are the pictures that I've picked up just to show more or less what is happening or what happened. There's still a lot of pictures that one could put in there. You may interpret, Marisa. Ok. Ele disse que há muitas fotografias da época e ele apenas selecionou algumas para nos dar uma impressão, né, uma visão do que foi aquele dia. Então, a polícia ameaçando os jovens, vocês veem aqui as meninas, né, ele falou que todos morreram. E ele falou que eles cantavam, né, eles tinham, vocês sabem que a música é uma forma de manifestação fortíssima deles, né, e depois eu vou perguntar para ele alguma música. Então, ele disse aqui que, basicamente, todos esses jovens, essas crianças morreram, né, então ele trouxe essas pequenas amostras para nós termos uma ideia. E vocês viram aqui nessa fotografia, né, ele disse, aqui uma jovem segurando uma criança, né, está morta. Então, são fotografias muito impressionantes da época. Então, com isso, ele nos deu apenas uma breve amostra do que foram, né, em termos pictóricos, né, as figuras, né, que marcaram esse dia em Soweto. Ok, Johannes, thank you. You may go, okay? Now, why this presentation? I've mentioned although a few authors like Gerhard, Seekins, and Glaser have given critical attention to some of the social factors that influence the Soweto Uprising, they gloss over the genesis of the uprising and focus mainly on their relationship to educational issues. And now, based on archival and secondary sources, the presentation is to explore how critical examination of the social of history can contribute to a reconceptualization of the uprising. Now, these other authors, they do touch also on the social factors, on the history of the people, history from below, and so on, as I have explained in the beginning. But they just gloss them over. They just give a surface area kind of explanation of the social history. Now, in this presentation, I'm going to look at mostly the social aspects, of the event of the uprising. Thank you, Marita. You may interpret. Ok. Aqui ele está reforçando a visão teórica dele, então ele está perguntando por que essa apresentação, né? Ele está dizendo, novamente reforçando, que ele vai partir do ponto de vista da história social, né? E trabalhou com fontes para chegar a fazer esse estudo, e, portanto, ele vai, em seguida, ele vai mostrar que é o que ele acha que falta em estudos anteriores, né?
ele vai nos mostrar as razões sociais que levaram a essa revolta, porque na visão dele, naquela história, forma de ver anterior que eu disse, né, que ele chamou da história política, não deram a importância que ele acha que merece os fatores sociais da história, portanto, a história de baixo, né, daquilo que nós falamos, dos movimentos, das classes sociais, dos grupos étnicos e etc. Ok, Johannes. Now, before I go to the social aspect of this uprising, I just want to reflect on a few political factors. Now, the role of the Black conscious movement. There was this Black conscious movement in the 1970s. Actually, it started even earlier, but it was predominant in Black schools. They called it the Black Conscious Movement, BCM, and there were also other liberation movements of the time. For example, the African National Congress, which was established in 1912. Now, the politics of this liberation movement also played an important role in the 1976 uprising, that Black people need to be liberated and so on. And secondly, the South African Student Organization was formed around the 1970s, and the parents' organizations, the teachers' organization, and so on. Now they also had a political role to play during the 1970s to make learners aware of the politics in the country. And of course, the influence of the independence of countries such as Angola, which was liberated or got its independence in November 1975, and also Mozambique, which got its independence in June 1975. Now, that also had an impact, a role to play in South African politics. South Africans believe that Angola got independence, or Angola was liberated, Mozambique was liberated, and therefore South Africa also could be liberated. And that played a role. Now, the introduction of Africans as a medium of instruction, that was at the core of the uprising. And that we cannot underlook, we cannot ignore. It played an important role in the uprising because it triggered the uprising. But I'm saying that there were also other factors that triggered the whole thing. And then in many instances, attention was not given to, for example, the socio-economic factors brought by the apartheid government. You'd recall that in 1948, there was a new government in South Africa, white-dominated government in South Africa, and it introduced the apartheid political status where there was a separation of people according to ethnic groups, according to the color and so on. Blacks were to be located in reserve areas, in what we call the homelands and so on. Now, attention was given to those aspects, and in most cases, history from below, history of the people, the actual condition, the living condition of the people were not adequately addressed. You may proceed, Marisa. Ok. Aqui ele mostrou alguns fatores, né, políticos que não estão desvinculados na visão dele dos fatores sociais, né, que ocasionaram a revolta. Então, ele discorreu bastante, eu vou apenas resumir para vocês, tá bom? Então, aqui ele colocou, que as cores estão um pouquinho fraco para eu enxergar, mas, assim, estava nascendo, né, vamos dizer assim, uma consciência, né, uma consciência negra, um movimento, que ele está chamando o movimento da consciência negra naqueles anos. Ao mesmo tempo, também, o que acontecia? A África do Sul, como país, ela foi influenciada pela independência de países que também eram colonizados, como Angola, Moçambique, né, países, enfim,
ali da região. Então, essas independências influenciaram também a África do Sul, enfim, aí ela ir pelo mesmo caminho. Ele fala também, que volta a falar daquela questão da imposição do africâner, né, como língua que deveria, vamos dizer, ser praticada nas escolas, e que os jovens rejeitaram, e ele deu muita importância aqui nesse último drops aqui, não é? Que ele coloca que desde 1948, com o governo que foi, não é, instituído lá, começaram as primeiras práticas do apartheid, e que ele vai falar daqui a pouquinho, né, mas que separaram as pessoas de acordo com seus grupos, de acordo com grupos étnicos, enfim, se pautando pela questão da cor da pele. Então, todo esse conjunto de fatores, vamos dizer, políticos, né, que nós podemos interpretar como o nascimento de uma consciência, que ele está chamando uma consciência, né, negra, de ser negros, a independência de alguns países ali da região, e, ao mesmo tempo, nos anos 40, começando as políticas de segregacionismo. Ok, Johannes. Now let's quickly go through the social factors that influenced the uprising. Now, between 1954 and 1960, there were about 50,000 houses that were built in Soweto, and unfortunately, the rate of building slowed down in the early 1960s, meaning that government didn't continue with the building of the houses. Now, the Black people lived in Soweto. Black people lived in inadequate four-roomed houses. They called those houses matchbox houses, with 2 bedrooms, a kitchen, and a living room, most often shared by 6 to 7 people, 4 of them adults. In the 1970s, only 15% of houses had electricity. Only a quarter of the houses had running water. You can imagine about that. After 1960, the government began to restrict and even remove the minimum rights enjoyed by urban Africans. And there were hostels were established for single men and women, separated from township, barbed with wire, and strict rules whereby no visitors were allowed, were introduced around townships like Soweto. You may proceed, Marisa. Ok. Então, aqui ele está apresentando os fatores sociais, né, diretamente ligados a essa revolta, e como vocês estão vendo aqui, entre 1954 e 1960, foram construídas 50 mil casas na região de Soweto, mas depois, infelizmente, essa taxa de construção foi caindo até os anos 60. Então, claro que houve um déficit de moradia nessa região. E, ao mesmo tempo, o que acontece? As pessoas negras, a população negra, elas, então, passaram a morar em locais totalmente inadequados, né? Casas de 2 quartos apenas, né? E uma cozinha. Muitos compartilhavam, né, essas residências, por exemplo, de 5 a 7 pessoas, né, sendo que 4 eram adultos. Então, quer dizer, não havia condições mínimas de convivência numa casa tão pequena e tão sem condições. E nos anos 70, ele fala que apenas 15% dessas casas tinham eletricidade, não é? E apenas 1/4 delas água potável. E nos anos 60, o governo, então, portanto, nos anos 60, começa a haver vamos dizer assim, um endurecimento dessas políticas, né, segregacionistas. Então, o governo ele começa a restringir até mesmo a possibilidade de movimentação mínima, né, que as pessoas tinham. Então, os mínimos direitos que elas tinham, né, como africanos urbanos, né, então, de se andar, de se movimentar, e também começaram a construir, como nós podemos dizer em português, albergues, né, quartos
um quarto, vamos dizer assim, para uma pessoa solteira, né, viver, uma pessoa separadamente do township, ou seja, do município, da comunidade, né? E então ele vai dizer que nesses lugares, que vocês viram aquelas fotos, né, que ele mostrou no começo, que eram habitações muito humildes, né? E aí o governo proibiu até mesmo as visitas de irem lá, né? Não podia ir. Então, ou seja, em todo o entorno de Soweto, eles ficaram praticamente ilhados, sem possibilidade de comunicação e também vivendo naquelas condições, né, que ele citou, e ainda por cima proibidos de receber visitas. Ok, Johannes. Now, continuing with the social factors again, now there was a problem also of overcrowding and poverty. And that also contributed to high crime rates in Soweto. And you know that if there is overcrowding, if there is poverty, people won't live in peace there. In the period from July 1, 1995 to June 30, 1976, for example, there were 557 cases of murder reported in Soweto. There were 1,336 cases of rape reported in Soweto. There were 320 cases of culpable homicide reported in Soweto, and 8,239 assaults with intent to do grievous bodily harm were also reported in Soweto. In 1976, 216,112 men and 33,918 women were arrested for offenses relating to reference books and influx control. Now, reference books, during those times, now all the Africans, all the Black people were expected to carry a reference book. A reference book is like an ID document. You know, if you go to town, you have to have your ID document. And when the police officer needs you, then he or she would ask you for an ID document and you should produce the ID document. If you don't have it, you were arrested. Now you could see there were a lot of social factors. There were a lot of things that Black people were not satisfied with. And Soweto is an example. You may proceed, Marisa. Ok. Olha, aqui ele trouxe números bastante dramáticos, né, que mostram, por exemplo, como naquelas condições, né, de superpopulação, né, que foi ali, vamos dizer, comprimida naquele local, né, chamado Soweto, então, essa superpopulação naquelas condições contribuíram para um aumento, um crescimento, né, da taxa de criminalidade no período que ele está mostrando aqui. Então, por exemplo, 557 casos de assassinatos, 1.336 casos de sequestros, homicídio culposo, né, ele coloca embaixo, também, vamos dizer assim, assédios, assaltos, com ferimentos graves, né, corporais. Então, tudo isso foi acontecendo. E na última linha, ele coloca que em 1976, que foi o ano da revolta, né, mais de 200 mil homens e mulheres foram presos, né, porque ele explicou aqui que quando a polícia abordava alguém da população de Soweto e ela não estava com esse reference book, e ele explicou que reference book é como uma carteira de identidade, um documento que você tem que portar, e se a polícia abordar você e você não tiver aquele documento, no caso a população de Soweto, os negros, então eles eram sumariamente presos. Então, por isso, esse número altíssimo das pessoas que foram simplesmente abordadas e não estavam com a carteira, como nós chamamos aqui, a carteira de identidade, ou seja, o reference book com ele naquele momento, isso era um motivo para ser levado para a prisão. Ok, Johannes. Most light on social factors. The policy shift in 1960
resulted in state revenue and resources being redirected from African urban areas to the homelands. Now, around 1960, there were this Bantu Homelands Act that were introduced. Now, the act stated that different ethnic groups had to establish themselves in certain areas, in the remote areas. They would call them the reserve areas, and there were state resources that were allocated to those people in the remote homelands. Actually, its homelands should be homelands in codes. And between 1962 and 1971, no new secondary schools were built in Soweto. You can see how many years, there are quite a number of years, over 10, 11 years or so. There were no secondary schools built in Soweto. And the number of African children enrollment at primary schools expanded more rapidly in the education sector, with some classes comprising more than 100 students. You can imagine 8 classes. This is not a lecture hall. It's an ordinary classroom with more than 100 students or learners. And the enrollment of 178,959 in 1974 increased to 389,000 in 1976. There was more or less 140,000 increase in 2 years. Now, all those, also contributed to challenges around the social being of Black people in Soweto. You may proceed, Marisa. Ok. Ele disse que a política, né, que foi essa mudança de política nos anos 60, né, ela resultou redirecionou recursos, né, das áreas urbanas para, enfim, para essas áreas chamadas homelands, e também foi uma política, na verdade, de, vamos dizer assim, remover as pessoas negras das suas áreas urbanas para suas áreas de origem, né? Área de origem, assim, onde nasceu, então, segregando elas lá, né? E aí ele está fazendo uma relação com a educação, dizendo que entre 1962 até 71, isso é importante a gente entender, porque a revolta vai começar em 76, né? Vai ser em 76. Então, o que vai acontecer antes é muito importante em matéria da educação, porque ele está dizendo que de 62 até 71, nenhuma nova escola secundária foi construída em Soweto. Então, quer dizer, as crianças faziam a escola primária e depois houve um déficit de escola secundária lá, né, na região. E ele diz também que o número de crianças africanas matriculadas nas escolas primárias cresceu muito rapidamente, e muito mais rapidamente do que os recursos que foram alocados para esse setor da educação. E o que ele disse, que foi também uma questão muito grave, é que, por conta desse aumento todo e da disparidade entre o número de crianças que precisavam de escolas e a falta de construção, e também de investimento, ocasionou que, em algumas salas de crianças da escola primária, havia mais de 100 crianças numa única sala. Então, ele está dizendo como você vai trabalhar, alfabetizar, enfim, um conjunto tão grande de crianças, e aí, por fim, ele coloca que o aumento, né, de crianças matriculadas e o déficit que foi de investimento nos últimos 2 anos que precederam, então, a revolta. Ok, Johannes. I think this is the last slide on social factors. And there was also a crisis in schooling, which also contributed to the social challenges in Soweto. Now, shortage of classrooms and teachers. Some of the teachers were not adequately qualified. The issue of overcrowding, as I've indicated in the previous slide,
the high student-teacher ratios, teachers were poorly qualified, buildings and equipment were of poor quality. And there were no computer rooms, there were no laboratories, library were not well equipped with books, and obviously there would be a high failure rate, there would be a high dropout rates, and more importantly, the economy in the 1970s was in recession, and many Black workers were laid off because of the challenges around the economy, and unemployment rate obviously would go high. And then townships such as Soweto were overcrowded, and there were inadequate facilities like transport and housing. So the social life of the people in Soweto in that period around the 1970s were also not right. You may proceed, Marisa. Ok. Ele disse que esse é o penúltimo slide, né? Depois nós vamos para o debate. Então, aqui ele continuou trazendo os fatores sociais, né? Então, em decorrência daquela situação que ele mostrou antes, da superpopulação, inadequação de recursos, etc., houve uma crise, né? Na escola. Então, eu vou falar uma por uma para vocês. Escassez de salas de aula, né? E também de professores, superlotação, né, nas escolas que haviam, alta proporção na relação professor-aluno, como ele falou que tinha, né, algumas mais de 100, professores que não tinham uma habilitação adequada, né, para serem professores, edifícios equipados, né, com baixa qualidade de equipamentos, que faltavam muitas coisas, essa é uma realidade que nós brasileiros também conhecemos, né? Uma alta taxa, então, vamos dizer, de insucessos, né? Por conta de todas essas questões. E também a alta taxa de evasão das crianças das escolas. Então, ele está dizendo que a economia na década de 70, que foi a década, né, da revolta, ela estava em recessão e muitos trabalhadores negros foram simplesmente demitidos, né? E municípios, localidades como Soweto, que estavam superpovoadas, né? E conviviam com instalações muito inadequadas, como, por exemplo, transporte e moradia. Então, ele está dizendo no final desse slide que todo esse conjunto de fatores sociais estavam na base da revolta, né, estudantil, e que portanto, elas, aquela, vamos dizer assim, aquela demanda contra o ensino naquela língua africana, digamos que foi o estopim, mas tudo isso já estava calçado por todos esses fatores sociais que ele nos mostrou aqui. Ok, Johannes. Conclude. Some concluding thoughts there. Now, currently the political history of the liberation movement in South Africa has been overemphasized. We were having quite a lot of literature on the political history of the liberation movement in South Africa. And now I'm quoting from Callaway. Callaway is one of the scholars of history of education in South Africa. And he argues that the neglect of social history is associated with a desire to distance ourselves from the painful apartheid past, meaning that normally we are distancing ourselves from the history of the people as told by the people. We're neglecting the history from below, and we're focusing on, for example, liberation movement history, and we don't give the attention, sociological account of the past need and the social history of our people is not adequately told. One can conclude that from that circumstances on the ground in Soweto between 1970 and 1976 were fundamentally characterized by both political and social factors. And in most cases, we only look at the political factors and we neglect the social factors. Now, for example, the uprising were triggered by both the
the political and the social. And therefore, we need to tell the history of the people. We need to tell the history from below. And that is, we need to give a sociological account of the past. And yeah, that's my concluding thoughts, Marisa. Ok, I'm going to translate. Ele disse, então, ele traz aqui os pensamentos conclusivos, as conclusões, né, as reflexões, na verdade. Ele está dizendo que, atualmente, a história política da libertação, né, do movimento de libertação na África do Sul, tem sido bastante enfatizada. E esse autor que ele está citando, Callaway, que ele disse que é um estudioso, está aqui na citação, ele diz assim, que há uma negligência, né, em relação à história social, e aí ele diz assim, que há um desejo, né, vamos dizer assim, há um desejo de nós mesmos, deles, né, das pessoas, do povo de Soweto, que sofreu todo esse apartheid, de, vamos dizer assim, de nos distanciarmos daquele passado doloroso. Então, digamos assim, que talvez, na visão desse autor, as pessoas que sofreram tudo aquilo, hoje elas demonstram, na visão dele, um desejo, digamos, de não tocar no assunto e de se distanciar daquele passado que foi tão doloroso. E ele diz, nas outras duas reflexões, que podemos concluir, desculpe, que as circunstâncias do chão, né, vamos dizer, da base que ocasionaram o movimento em Soweto, né, entre 1970 e 1976, foram fundamentalmente caracterizadas pelas duas esferas de manifestações na visão do Johannes, tanto políticas quanto sociais, né? Porque, na visão dele, a política não deve se resumir apenas a fatos, tanto que ele mostrou lá naquele slide que o quanto que o movimento de libertação de outros países influenciaram eles, o nascimento do movimento, né, de consciência negra. Então, nesse sentido que ele está falando, que o social e o político são entrelaçados, né? E, por fim, ele diz que, em muitos casos, né, a maior parte dos estudiosos e pesquisadores do movimento de resistência, eles focalizam apenas no aspecto político e negligenciam os fatores sociais. E aí ele terminou dizendo que essa é a reflexão que ele trouxe para nós hoje, não é? E que agora, então, nós temos, pelo menos, né, nós temos tempo para fazer o debate com ele. Eu vou pedir para ele, então, ele vai parar de compartilhar, e aí nós vamos abrir nossas câmeras e vamos iniciar as questões. Combinado, turma? Johannes, it's perfect. Now you can stop sharing your PowerPoint, and then we are going to make you some questions, if you don't mind, because we know that now in Pretoria, what time is it in Pretoria? 2 in the morning? Yeah, it's 1 o'clock in the morning. Where are you, Johannes? Now I see you. 1 o'clock in the morning. Yes, so I'm sorry. I'm terribly sorry. I promise you that when I invite you again, because there will be a second time, for sure, then we will plan a more comfortable time zone for you, okay? Yes, it's fine. Now we are going to go to the questions, okay? It's okay for you? Yes. Ok, então, let me translate. Então, eu falei para ele, né, lá é de madrugada, e eu falei que da próxima vez que nós convidarmos, que vai ter uma segunda vez com certeza, falei para ele, nós vamos prestar mais atenção e fazer um sacrifício, aí vai ser a nossa vez de fazer um sacrifício para ele não ficar acordado de madrugada, né? Então, agora nós vamos passar as questões, não esqueça que eu pedi no fim,
para todos ficarem com a câmera e a gente vai fazer uma foto, né? E aplaudir a palestra dele, tá bom? No fim. Ok, let's go to the first question. Johannes, quem vai fazer a primeira questão? Oi, professor. Sou eu que vou fazer as questões? Ok, Johannes, Felipe só is going to falar uma coisinha? make you the first question, ok? Felipe. Felipe, please, go on. Fale. Just an observation first. We had prepared 7 questions, but a lot of them you have answered during your presentation. Felipe, please. Yeah. Felipe, please. Talk slowly. Pouquinho mais devagar. You did a lot of, we wrote up 7 questions for you, but a lot of them you have answered during your presentation. So in order to not hold you up even longer in the morning, in the night, I think it's fair to not ask the ones that you already answered. So I will begin with the number 4. And the question number 4 is, how is the current situation of Soweto? How is it today? Momentinho, Felipe. Please, Johannes, did you hear perfectly or not? Not. There was a sound. I didn't. Yeah. The sound is not good. Ok. Felipe, a primeira sua, ele não ouviu muito bem por causa do som. A segunda é como está Soweto hoje, não é? Isso. E a primeira, qual foi? A gente fez 7 questões, mas ele respondeu várias. Eu acho que é sacanagem ficar segurando ele aqui. Então, vamos direto para 4, que é essa aí do Soweto, até porque a gente vai ter tempo de discutir as outras questões da apresentação dele nas nossas outras aulas. Né? Então, tá bom. Pode ser, pode. Eu vou falar para ele. Johannes, Felipe, Johannes, are you hearing me? Yes, I'm Okay. listening. Yes, Felipe is saying that they have the group, a group of students in which he is included, prepared for you 7 questions, but when you talk and when you present your PowerPoints, they understood many of the questions that they would make for you. Then, just one question he would like to address to you, okay? And the question is, Felipe, você quer fazer aquela do Soweto, como está hoje? Fala com o seu inglês e devagar para ele ouvir. Tá bom. Just one question, okay, Johannes? Please, Felipe. Por favor, Felipe. Yeah, so could you explain us what is the current situation of Soweto, how it is today? Oh, thank you so much. Yeah, okay. Yeah. The current situation in Soweto has improved, but it hasn't improved to a very acceptable level. We're still having challenges around. If I have to refer to, for example, the social aspects or the social factors that I've talked to, we're still having some challenges around housing. We're still having some challenges around electricity. We're still having some challenges around infrastructure such as roads and so on. But as compared to the 1970s, there is a slight improvement. And in educational terms, of course, there are schools that have been built, and there are teachers that have been sourced to that school. There is a relatively acceptable level of improvement. Yeah. Okay. May I translate? Johannes, Yes. may I translate? Yes? Yes. Johannes, just to complete your questions, and then I translate in total, did the movement, they were successful in abolish the Afrikaner as a language. The main cause of the
the uprising, did they succeed? Yeah, they succeeded in, because the problem was not actually abolishing the language. The problem was having the language as a medium of instruction, and they succeeded in not allowing government to introduce Afrikaans as a medium of instruction. Yes, they succeeded. Ok. Felipe, turma, ele disse que de lá para cá houve uma melhora, não é assim muito grande, quando fala slide é leve, tá? Porque eles ainda têm problemas de eletricidade, problemas de moradias, né, ele falou, de infraestrutura, mas eles conseguiram melhorias, por exemplo, na educação. Depois, né, que terminou o apartheid, eles conseguiram melhoria na formação dos professores, né? E então houve, enfim, essa melhoria, mas ainda não tem, vamos dizer, uma situação ideal. E aí eu perguntei, né, para fechar, porque como foi o estopim da revolta, que os estudantes não queriam que o Afrikaner, né, aquela língua que estava ligada lá aos primeiros colonizadores, né, que ela fosse a língua do ensino ao lado da língua inglesa, né, que vocês sabem, até vou perguntar para eles a questão das línguas. Então, isso eu acho muito importante para a gente refletir no Brasil, essa questão das línguas. Então, lá predominou o quê? A língua inglesa, porque teve uma disputa entre os ingleses e os holandeses que dominaram lá. Isso depois a gente fala nas nossas aulas mais para frente, tá bom? Porque não era o tema, não dá tempo de falar todas essas coisas, né? Então, o que eu achei interessante foi que ele nos mostrou que houve uma rejeição o primeiro idioma dos primeiros colonizadores que lutaram contra os próprios brancos ingleses. Então, veja como é complexa a luta e a colonização, e por isso a pós-colonização é tão difícil de ser superada, né? E de ser, enfim, trabalhada pelas gerações futuras. Então, aí eu perguntei para ele, para fechar a pergunta do Felipe, se essa língua que eles estavam rejeitando, eles tiveram sucesso na sua reivindicação. E ele disse que sim, que não era pela abolição da língua, mas sim para não instituição daquela língua como língua de ensino, como língua que, ao lado do inglês, passasse também a ser a língua praticada, digamos, nas escolas. Ficou claro para vocês? Ficou, né? Ok, Johannes, they understood perfectly well your presentation, and now, as we have minutes, I will see if there are any questions, okay? Are you okay? I'm okay. Ok. Tem mais questões, que eu sei que tem mais algumas. Good evening. I have a couple of questions for you. I wanted to know, has the pandemic caused some kind of setback in the socioeconomic condition of African families? And the second question is more of a personal opinion. Do you think being a well-structured family in social and economical terms matters to the development, the educational development of a child? Um minutinho. Beatriz, você tem que traduzir para os seus colegas, para a turma que não entende o inglês. Por favor. A primeira e a segunda. Você traduz? Posso falar? Eu perguntei primeiramente se a pandemia agora atualmente causou algum regresso ou alguma coisa que tenha voltado em questão da socioeconômico para algumas famílias da África, e eu perguntei também se ele acha que ser uma família mais bem estruturada influencia no desenvolvimento educacional da criança. It's okay, Johannes? Yeah, I didn't hear the second question. The second question is about the relation between infrastructure of the families and the
how the children goes how the children go well or not in school, the relation between families structures, social conditions, and education. Should like to know if, in your opinion, there is a relation between social conditions of Soweto families and education. Good Okay. education or not? Okay. Thank you so much. Now, the impact of pandemic, the COVID-19 pandemic on socioeconomic conditions in South Africa, I think that has affected most of us here in South Africa, and you'd know that due to the COVID-19 or due to the pandemic, some of the companies couldn't do well, and they have to lay off some of the people. They have to retrench some of the people, and just because the companies are not doing well, and especially during the lockdown periods, and that had a very huge impact on the socioeconomic people in South Africa, because basically there is no income that goes into that particular family. But our government, they have introduced the sort of social relief packages, where they give certain amounts of money to people that are impacted by the pandemic. But that is not enough. It can never be enough, and but that is the initiative that government did, and the impact is so huge. And you'd also recall that in the process there, if you watch news, there are some maladministration of some of the monies that government allocate to agencies and so on, and there were a lot of challenges around that. But the impact on socioeconomic status of people of South Africa, it has been huge. Now, the second question is on the... Johannes, Yes. I think it's better to translate this first. Oh, yes. Ok? Ok. Ele disse que sim, que teve um grande impacto, né? A huge impact, e falou que tem uma deficiência de incomes, que são os, enfim, tudo que é necessário, né, para prover na pandemia, as vacinas, tudo. Disse também que o governo deu digamos assim, um pacote para relief, para aliviar, né, esses problemas imediatos que a pandemia causou, principalmente durante o lockdown, que foi muito difícil para eles, mas que isso não foi suficiente, né? Então, que eles realmente vivem uma situação difícil, como a gente provavelmente deve ver nos noticiários, como ele falou, tá bom? É um resumo do que ele disse, tá bem? Não vou entrar nos detalhes. E agora eu vou pedir para ele falar da segunda, que é a relação que a Beatriz pediu, se tem influência a estrutura familiar na relação da educação. Okay, Johannes, the second question is related to the family conditions. If, in your opinion, these family conditions improve, how can I say, educational development of their children in school? Yeah, I'm of the view that there is a direct relationship between the conditions in a family and education. I'll just cite a few things there. Now, the first thing is the structure of the family. If for example, the family is not well housed, that's going to affect the learning of the learner or the student in that child. For example, if the student doesn't have
suppose maybe it's a 4-roomed house, and the student doesn't have, or the learner doesn't have a place to study at, and that family also maybe is not involved in the education of the child. Now there are families where you'd find that no one has gone to school in that family, and the learner would be expected to, the parent would expect to give that parental involvement, to involve himself or herself with the learner. And if that family is not supportive to the learner, that is also going to have an impact on the learning of the child. Now, there must also be a conducive learning environment. In a family setting, the environment must be fine. Now, if the environment is not okay for the learner won't be able to learn, because suppose maybe there are some infighting, there are a lot of things, in the family. Now that is going to affect the learner in a way. So I am of the view that if the family is not well constituted, that is going to affect definitely the learning or the development of the child. There must be that support from the family, and there must be a conducive learning environment for a learner, for him or her to develop educational, or to learn further, or to perform at school. Ok. Ele diz, em resumo, tá bom, pessoal? Eu estou vendo que algumas pessoas já saíram. Ele disse que definitivamente sim, que há uma relação. Então, se não há condições em casa ou estrutura familiar, por exemplo, ele citou casos que às vezes as crianças não têm um lugar dentro de casa para estudar apropriado. E também nós temos a mesma situação no Brasil, né, de residências, ele disse, que não estão, vamos dizer, mobiliadas adequadamente para suas crianças, né, estudarem, enfim, fazerem suas tarefas. Então, ele disse que há, sim, essa relação, que muitas famílias, inclusive, foram destruídas, né, por conta de todos os acontecimentos que o apartheid ocasionou. Então, ele disse que sim, que há essa relação, sim, que a Beatriz perguntou, e que, na visão dele, é necessário que haja um apoio muito grande, sempre, da família, para que suas crianças aprendam. Ou seja, que o aprendizado, na visão dele, não decorre unicamente do esforço da escola, mas tem que ter também esse apoio das famílias. Então, ele concordou com a formulação que foi feita por vocês. Agora, eu pergunto se há mais alguma questão, mesmo de algumas pessoas que não são da turma e que estão aqui. Ainda há alguns minutos, eu posso fazer para ele. Ele disse que está disponível. Professora, eu gostaria de fazer uma pergunta, quando possível. Diego, então deixa eu falar para ele, tá bom, Diego? Johannes, Diego is going to make you a question, and if you don't mind, I have a question too, okay? Yes, okay. Nice. Okay. Then Diego first. Diego, você primeiro. Obrigado, professora. Thank you, Professor Johannes, for staying with us that time down in the night. I have a question about, I think political history is a history of the winners, an official history with any view over the human viewpoint. As you say, a history of is not a history of the below, it's a history of the power. You think we are today returning to that history of the winners, that the history of the power, that this political history, as we see the world changing again to the far right wing in the political scenario, like we have today in Brazil with Bolsonaro. In United States, we have had the Trump government and other far-right politicians.
in Brazil, we have had a time when we think about amnesty over the right and the left after the dictatorship we have had here. And now we see again the people returning to think about that things. So things that was over are returning again. You think this scenario is going to happen in South Africa too? Seria que a história política ela é diferente da história da vida privada, né? Ela é uma história dos ganhadores e não uma história da vida cotidiana, da vida social, né? Então, se essa dicotomia, se essa polaridade política que a gente está vivendo no mundo de hoje, né, com expressões políticas como do Bolsonaro, do Trump e de outros, faz a gente voltar a essa visão de diminuir a história social e de privilegiar uma história política e uma história oficial. Seria isso. Johannes, did you understand the question, or do you want Diego resume the essential things of the question? Yeah, if you could repeat it and repeat, yes. Diego, você repete aquela parte inicial que você falou da história política. Essa parte já dá para ele fazer a resposta. Okay. We see the political history as a history of the winners, and not, as you say, a social history. That is a history, a human history, a history of the people. So, do you think, Professor, that we are returning again to a view of the history of the winners, to a view to privilege the political history over the social history? Perfect, Diego. Now? Yeah. Okay. Okay, thank you so much. I like the way you're putting it, history of the winners and history of human history, you know, a history of the people. Yeah, I think there is a sort of a slight move into the direction of history of the winners, because in most cases you'd find that those who are in political power, you know, they would want the history of those who are in power to supersede any other history, and they neglect the actual history of the people, the human history. And yeah, we need to guard against that. And in South Africa, we are saying that for a very long time, it has been, even at school, history of the winners have been taught than history of the people, you know. And now we are saying, no, we need to move to start teaching history of the people. For example, we're having indigenous people in South Africa, that if you go to history textbooks, you'd find that little is mentioned about history of the people, the human history you're talking about. Instead, there is history of those in power, of the winners. And when the new government came in, then we are also saying that we shouldn't go back and do the same and emphasize history of actually those who are in power now. You know, we need to be focused and do a history of the people. I like how you differentiate it, you know, the history of the winners and then human history. That's amazing for me. Ok, Johannes. Ele disse que ele gostou muito da sua formulação, que foi agradável para ele, a maneira como você formulou, né, a história política dos vencedores e não uma história humana, vamos dizer assim. Então, ele gostou muito da sua formulação, concordou,
e disse que a história dos vencedores, muito tempo foi ensinada como se fosse a história do povo, né? E que não é, porque se a gente for olhar, inclusive, os manuais, os livros, nós veremos que lá na África do Sul, quase nada aparece dos povos, vamos dizer, indígenas, dos povos, né, que habitaram lá. Então, ele falou que é necessário, né, fazer sempre isso, e que muitos estudiosos negligenciam, digamos, a história social, que ele está chamando a história, né, vista de baixo, e muito mais focados naquela visão política. Então, ele terminou dizendo que foi um prazer, porque ele gostou muito da sua formulação, Diego. Johannes, I have a question for you, and I think it's the last one, and then we can, unfortunately for us, because there is, it's a pleasure to hear you. My question is, I'm going to read, okay? As Callaway argues that the neglect of history is associated with a desire to distance ourselves from the painful apartheid past. This is a quotation from Holloway. In your view, my question is, do you, Professor Johannes, do you think that this is happening in South Africa? I mean, are you moving away from the painful past? Is this good or bad, or neither good nor bad, but a necessity? What do you think? May I was clear? Yeah. Okay, thank you. Yeah. Just a minute for me to translate. Ok? Eu perguntei para ele aquela frase que me impressionou muito daquele historiador, que ele disse que nós, os sul-africanos, estamos nos distanciando do nosso passado doloroso. E eu perguntei a ele se, na visão dele, Johannes, isso realmente está acontecendo, e se sim, isso é bom ou ruim, ou se não é bom nem ruim, mas simplesmente uma necessidade deles para superar o passado. Ok, Johannes? Okay. What do you think? I agree, partly agree with Callaway when he says that we are moving away from the painful history of the past, or apartheid past. And my take on this is that the painful past, we don't need to repeat the painful past, but we need to learn from the painful past so that we don't repeat the same thing. And it's also important that our children should know where we are coming from, you know, and because people would think that democracy has been there, you know, forever, you know, whereas people had to fight for it. So we need to document it. It must be there. But also, I'm very cautious that we don't need to use the history of the past to dominate other people, or to repeat it in one way or the other, you know, because, or to revenge, you know, but it must be there to help us to understand where we are coming from, and also not to repeat the same mistake of the apartheid past. And this must be told, you know, and history must be told as is. What happened in the past must be told as is. And as a historian, I would want to know what happened in the past.
we shouldn't record this selectively. We shouldn't take other aspects, other things, and leave the others. We should just take everything as is and understand it as is. There is a tendency of historians, especially, to select what happened in the past, and marginalize other information. You have to take everything as is and understand it, and from there then say, what do we do about this and how do we take forward? Yeah, I agree with it. We need to not forget it. We don't need to marginalize the painful past. We need to report on it, but also we need to treat that cautiously. And the idea for having that is that we shouldn't repeat the very same history that we had in the past. Okay, thank you very much. I'm going to translate your very, very important answer to this question. Ele disse que, em parte, ele concorda, as pessoas querem, de certa maneira, se afastar, né, do passado de sofrimento. E aqui no Brasil, acho que a gente tem situações semelhantes, né? Mas ele falou que não concorda com que o passado seja esquecido. Então, não é que nós tenhamos que sofrer novamente, né, um passado que já foi, mas que nós, como sociedade, precisamos conhecer esse passado para não repetir os erros que foram cometidos, e no caso deles o apartheid e o segregacionismo. Então, ele disse que ele não concorda, ele critica, né, uma tendência, por exemplo, de selecionar o que vai ser dito, o que vai ser ensinado, enfim, né, e portanto, negligenciando coisas do passado. Ele acha que tudo deve ser conhecido, porque a democracia é uma construção, então, se todos não conhecerem o passado, e como ele frisou muito, de onde nós viemos, né, então isso passa a ser um problema, digamos, na superação, né, enfim, na construção do próprio futuro dessa mesma sociedade. Então, ele enfatizou bastante que não se deve esquecer o passado, devemos conhecer o nosso passado histórico e aprender com ele, porque é uma ferramenta para nós, enfim, continuarmos, né, a construção da nossa sociedade em bases mais justas e democráticas. Okay, Johannes, I think we finished. I just very quickly, when you started your presentation, when you showed us that pictures, you told that students they sang some songs, and here we like very much South African songs. Would you mind to say one song for us, or the name of one of that songs? If possible, if you remember. Yeah. Eu perguntei a ele se ele lembra alguma das músicas que os jovens cantaram. Eu não sei se vocês já ouviram a música, é linda. Eu acho maravilhosa. I think it's marvelous, your song. É muito bonita a música deles. Yes, just a curiosity. Yeah, I'm not a good singer, but You're not a good singer. Yeah. Ele não é um bom cantor. Okay. You know, when they started their march, normally they would sing the national anthem, but not the present current national anthem. There was this original anthem they sang. It says, Morena boloka sichaba sa Yesu, ufedise dintwale matswenye, usiboloke o, siboloke sichaba sa Yesu, sichaba sa South Africa. And
and from there then they would sing this other one. They say when they raised their fist, they say hi, Yes. hi, hi. If you check the pictures, they've raised their fist. Yeah, they would say Yes. hi, 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 and that's a sort of a freedom song. And yeah, there were quite a number of songs they sang there, and yeah. Okay, Johannes, I think this was a marvelous way to finish your presentation. You are a good singer. You are not a bad singer. Porque ele é um bom cantor. Johannes, you make us so happy in this night. Brilliant presentation. We are so proud to hear you and to know you, even if virtually. And now I would like all my students to applaud you. Thank you. Thank you very much. And if you want to say your final words, then we are going to do a picture, a photograph of this moment. Oh, that would be great. Yeah, then I will send it to you, okay? So if you have your final words. Yes. And let me take this opportunity to thank you. And we met at a conference virtually, and then we clicked. And I'm so excited also to know you. And we are also going to invite you to our university to come and present to us. And it has been a great pleasure, and also to present to our fellow students. And yeah, I'm excited to have spent some time with you. And thank you so much for the invite. Ok. Ele disse que ficou muito feliz de nos conhecer, os estudantes da nossa Universidade Federal, que ele espera um dia que nós possamos apresentar lá na universidade dele, e que foi uma noite muito feliz, muito importante para ele, enfim, que ele teve a oportunidade de apresentar esse tema tão importante. Então, eu vou agradecer em nosso nome, e vocês vão fazer a foto, e depois eu vou mandar para ele. Quero agradecer vocês pela atenção, né, e pelo carinho, enfim, e depois vocês vão me dizer, me contando como vocês aproveitaram, né, se vocês gostaram, e uma experiência, eu acho, riquíssima, né, que nós tivemos o privilégio de viver essa noite. Johannes, I was saying to my students that it was a privilege to have you, né, with us tonight. Brazil loves Africa, as you may know. Africa is in our heart. Yes. And so it was a great pleasure to have you here among us. And we are sure that we must have new opportunities to talk to you again. And so all my students enjoyed very much to hear you. It was a very unique opportunity to hear from you about Soweto Uprising. So it was great. Thank you very much.